5, 4, 3, 2, Yede Prajalua 1, 0. Hi students, welcome to today's class. So in the previous video clip, we has been discussed about the concept, the demonstration of Young's double slit experiment. From that experiment, we came to know that the light travel in the form of a wave, or the experimental outcome of Young's double slit experiment is the wave nature of light. So now, today class, let us obtain an expression for fringe width. So based on that, Young's double slit experiment concept. So ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ನಾವು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್, once you recall the previous video clip, the concepts what we thought in the previous video clip, what I thought in the previous video clip, that is the definition of fringes, interference of fringes and fringe width. Interference of fringes ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು fringe width ಅಂದ್ರೆ ಏನು. So later I will move to the derivation of this beta or fringe width derivation. So in the case of Young's double slit experiment, we observed the bright and the dark fringes. If it is observation screen, means on that observation screen we observed first bright fringe, next adadmele dark fringe, so bright fringe like that. So idu let us take this one as bright fringe, dark fringe, bright fringe, dark fringe like that. The alternative bright and dark fringes anna ನಾವು observation ಮಾಡಿದ್ವಿ. So here the distance between or the successive, the separation between, look at here, the separation between these bright fringes and these bright fringes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the distance between the two successive bright fringes, the distance between the two successive bright fringes is called fringe width, or that is beta. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬೀಟಾ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ successive or consecutive bright fringes or the two consecutive dark fringes, that is known as adine anta karitivi, so fringe width. Now what is the fringes? Agare fringes andre ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so what we are going to observe, the interference pattern. ಸೊ Young's double slit ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ, ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡು, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡು, ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡು, ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡು, ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಥರ ಈ ಈಕ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The alternative bright and dark bands of equal width is known as interference fringes. The successive distance between any two bright fringes or any two dark fringes is known as fringe width. So this is how ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡು, ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ವಿಡ್ತಿಗೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ or the two dark fringes, so that's what we call the fringe width. So now let us derive an expression ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ let us derive an expression for a fringe width. ಆ ಬೀಟಾಗೆ ನಾವು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 mark question. Remember that for your PUC examination it's a very important concept, and also the competitive examination wise this experiment the result ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. So now to derive the expression, let us go for our consideration part. So what is the considerations means? Let us consider the two slits Young's double slit experiments ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್
So here this is the first slit S1, and here we have the second slit S2. First slit ಮತ್ತೆ second slit S1 and S2. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಲಿಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಲಿಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಲಿಟ್, ಅಥವಾ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ interference pattern, constructive interference or destructive interference, that is secondary, that is depends upon the path difference of the waves. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲಿಟ್ಸನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಏನು ಸೋರ್ಸಿಂದ ಏನು ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಲೈಟ್ಸಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಸ್ಲಿಟ್ಸನ್ನು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. And now we are going to use the screen. This is the observation screen. I hope that you are writing the diagram along with me. So please write the diagram. This is the observation screen. The distance between the slits and the screen, let us take it as capital letter D. This is the screen idu. The distance between slit and screen, you take it as capital letter D. So write the diagram barkonta banni. And here idu straight line irbeku, so please write this. So now you take it this one as screen. The distance between slits and screen, that is denoted by the capital letter D. Now the distance between these two slits, the source S1 ಮತ್ತು S2 ನಡುವೆ ಇರೋಂಥ distance, you take it as a small letter d. The small letter d indicates that the distance between the two slits, and this capital letter D, this is the symbol of the distance between slit and the screen. So now we are going to place, and really ಏನಾಗಿದೆ, so we have the source. Yes, so with the help of this source the light waves are coming. ಈ ಥರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So when the light waves are incidenting on this slit S1, so that to get the constructive interference or to make ಈ ಸೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೋರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ let us take, this is the midpoint of the slits, midpoint of the slit. Let us take, that point is denoted by the letter C. So now if it is the midpoint of the slit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the distance from S1 to C, or here you take it as this point as O, S1 to O distance ಏನಾಗುತ್ತೆ, or S2 to O distance ಏನಾಗುತ್ತೆ. So now that distance is reduced to D divided by 2. So look at here. So now this distance, the total distance is D ಆದರೆ, so ಅದರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ D by 2. So this distance also becomes now, so what happens, that is also equals to D by 2. Let us take this point as A and this point as B. So now the light waves are coming from this source. So by using the slits we are going to make it as a coherent sources. The coherent sources means we are going to get a zero phase difference. That means first I will say at a point C, at a point C. So now the wave front ಈಗ ಈ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, S1 ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್
So this is the screen. S1 source, S2 source. This is the point C. ಸೊ S1 ಬಂದಿರೋಂಥ S1 ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ S2 ಬಂದಿರೋಂಥ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಬೋತ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ reaching the same point. That means the path difference between this S1 and S2 source, S1 ಮತ್ತು S2 source ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವೇವ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. Why? Because so both the waves are traveling the same distance, so that there is no path difference. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವೇವ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. When the path difference is equals to 0 means it leads a condition. So ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, when the path difference is 0 means what happens? The intensity of the light is maximum, or it forms a constructive interference. When the path difference is 0 means that forms constructive interference. If it is the constructive interference means the intensity of the light is maximum. When the intensity of the light is maximum means we are going to observe bright fringes. ಸೊ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ? ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. So when the two waves which are produced by the source S1 and S2 are traveling the same distance towards the same point, that is point C, so that the path difference is 0. When the path difference is 0 means that leads the condition, that means that forms the constructive interference. If it is forms the constructive interference pattern means at point the intensity of the light wave is maximum. When the intensity of the light is maximum means that forms the bright fringes. So here the path difference is 0, so that at point C, so which pattern you are going to observe? You are going to observe a bright fringes. I point hatra ನಾವು ಯಾವ pattern observe ಮಾಡ್ತೀವಿ? So bright fringes ಅನ್ನು observation ಮಾಡ್ತೀವಿ. So now our intention, now let us consider some another point. So ಬೇಗ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. Let us take, this is the point P. This point P which is at a distance x. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ರಿಂಜಸ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಯಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ವೇವ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ವೇವ್ಸ್. So now you come to that at a point P, the light waves are traveling. ಈಗ ನೋಡಿ, is there any path difference? So first point C ಹತ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ S1 and S2 there is no path difference, so that leads to form constructive interference. Hence we observe the bright fringes at a point C. This is the central maxima. Now we are consider some another point, that is point P, which is at a distance x from the central maxima. So now is there path difference or not? Look at here, S1 source is moving, S2 source are moving from this point. So if we draw a normal means there must be a path difference between S1 and S2 when both the waves are traveling. So ಯಾವ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? Towards the point P. So this is the path difference. This is the path difference. At a point P, there is at a point P, the delta x, there is a path difference. ಎಷ್ಟಿದೆ path difference? So delta x is equals to, look at here, how much there is a path difference? S2p and as well as S2p ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು S1p ಕೂಡ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ. S1 ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. S2 ಸೋರ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಲೈಟು ಕೂಡ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. So now what is the path difference? So this much of wave and here the distance here, look at here, this distance, this is the difference between these two waves when they are moving towards the point P. So this distance we called it as a path difference between the sources S1 and S2. Now that path difference delta x, that can be written as S2p minus S1p.
ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ S2P minus S1P. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P if there is a path difference, ಅಲ್ಲಿ path difference existence ಆದರೆ so that path difference here, this path difference is integer multiple of n lambda. Look at here, if this path difference is integer multiple of n lambda, if it is integer multiple of n lambda means it leads to form the constructive interference. Constructive interference means you are going to observe a bright fringes. ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. If this delta x is odd multiple of lambda by 2, that is we have selected in the previous case 2n plus 1 lambda by 2, odd multiple of lambda by 2. If it is the odd multiple of lambda by 2 means we are going to observe the destructive interference. That means it leads to form a dot fringes. ಸೊ ಅದೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸು ದ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ಸನ್ನು ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀನ್ಸ್ S2P minus of S1P. If that path difference is integer multiple of lambda, then we are going to observe the bright fringes at this point P. If that path difference is odd multiple of lambda by 2, then we are going to observe the dark fringes, so that then we are going to observe that forms a destructive interference. So because of this destructive interference, we are going to observe a dark fringes. So now we need to obtain a formula fringe width at a point P for two successive, that means the distance between a separation between two successive bright fringes or separation between the two successive dark fringes. ಈ ವಿಡ್ತ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ಗೆ ಫಾರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಹತ್ರ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸೊ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಒಂದು ಸೊ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೇನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅವರ್ the derivation part at a point C. Here at point C ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ the path difference is 0. So when the path difference is 0 means you are going to observe bright fringes. That means that is the condition for a central maxima. Point P ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ central maxima ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next we move towards the point P so that there is a path difference. The light waves which are travelled from the source S1, S2, S1 ಇಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರೋ ವೇವ್ಸು ಮತ್ತು S2 ಇಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರೋ ವೇವ್ಸು. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು? ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. If you draw a perpendicular line at this point means, then here we are going to get that path difference delta x. A path difference delta x ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ. So from here to here. So if this path difference is integer multiple of lambda, then we are going to observe bright fringes at this point. If this path difference is odd multiple of lambda by 2 means, then we are going to observe a dot fringes at this point P, which is at a distance x from the central maxima. At this point bright fringes only formed. Why? Because the light waves which are coming from source S1 and S2 are going to travel the equal distance. ಈ ಸಿ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ S1 ಇಂದ ವೇವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, S2 ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ವೇವ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 0. when the path difference is equals to 0 means it forms a constructive interference that leads to observe a bright fringes. So now we come to that the path difference delta x is equals to S2P
ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಪಿ. ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಪಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then we are going to get it the path difference. Now to find out the S2p and S1p values, let us consider the triangle. So triangle. So which triangle means we are going to now here that path difference delta x we are going to express in terms of, so ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ to calculate the S2p value or to express this S2p value in terms of this capital letter D and distance between the slits D and X. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ S2p ಮತ್ತು S1p ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು S2p ಮತ್ತು S1p ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಆ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ in terms of the distance between the slits and screen and distance between the two slits and also the observation point P, which is at a distance x from the central maxima. So let us consider the triangle. The first to calculate S2p, the triangle. Look at here. ಇಲ್ಲಿ S2p calculate ಮಾಡಕಂದ್ರೆ S2p calculate ಮಾಡಕಂದ್ರೆ, so now I am going to consider the triangle S2BP. S2BP. ಈ right angle triangle consider ಮಾಡಿ. In the right angle triangle S2BP, so you might have observed like this. S2BP. In this S2BP, here we have the center maxima, so on the points A, B from the center which is at a distance x. Now in the triangle S2BP, if we apply the Pythagoras theorem apply ಮಾಡಿದ್ರೆ S2p whole square can be written as S2p whole square can be written as S2b plus B2p, that can be rated as S2b distance, that is whole square, plus B2p distance, BP whole square. Now once again this S2p whole square can be rated as S22b. Look at here, S22b distance, what we have selected, capital letter D, the distance between slit and screen, D square plus B2p, BP distance, BP distance. So BP distance means here from the central maxima we have the distance as to x plus again ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, C2b distance ಎಷ್ಟಿದೆ D/2, ದಿ C2b distance ಎಷ್ಟಿದೆ D/2. Now what is the total distance B2p? So now this total distance becomes x plus D/2. The total distance ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ x plus D/2 ಆಗುತ್ತೆ. So now this can be rated as x plus D/2 whole square. So this is the value of S2p whole square value. So by using the Pythagoras theorem. So like that, now you find in the triangle, look at here, S1AP, in the triangle S1AP, the triangle S1AP, you find the S1p values. So that now that S1p can be rated as the same situation here. So what are the modifications means? This is the central maxima we have. You can see the triangle S1AP. S1AP. In this triangle S1AP, if we apply the Pythagoras theorem means S1p whole square can be rated as S1a whole square plus A2p whole square plus A2p whole square. So now S1p whole square can be rated as look at here, S1 to A distance is equals to the distance between slit and screen, that is capital letter D, so that can be rated as D square plus A2p distance. A2p distance means from the C. So what is the distance we have from C to P? We have x distance ಇದೆ. ಆ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ
it also includes from C to A distance. ಈ x ಏನಾಗಿದೆ, it also includes this A distance. So now to find out ಈ C2P ಯಲ್ಲಿ ಈ C2P distance is x, but we want the distance from A to P. But this A to P distance can be written as x minus of d by 2. x minus of d by 2. So this distance ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾವು, x minus of d by 2. B2P ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we added plus d by 2 distance. But A to P ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are going to subtract this d by 2 distance. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so you can able to understand that. ನಮಗೆ AP ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ ಎ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಅದರಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮದಿಂದ C2P ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ A to P ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ d by 2. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ d by 2. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅನ್ ದಟ್ x minus of d by 2. Now this can be written as x minus of d by 2 whole square. So please write this. So please write it this. So now actually our intention is to find out S2P minus S1P. So for that purpose, now let us move to that. S2P whole square, what we find out here means S2P whole square, S2P whole square minus S1P whole square. We don't have any value for S2P minus S1P, but we have in terms of square, so S2P whole square, so S1P whole square. So that is the reason we are going to subtract that S2P whole square minus of S1P whole square, this path difference. Delta x, S2P whole square minus S1P whole square can be rated as x plus d by 2 whole square, or d square plus, that can be rated as S2P, d square plus x plus d by 2 whole square. So minus of, next we have S1P whole square means d square plus x minus d by 2 whole square. Now look at here, this is in the form of a square minus b square. A square minus b square means a plus b into a minus b. A plus b into a minus b means this can be rated as, so a plus b into a minus b, S2P, a plus L, S2P, a plus b, S2P plus S1P into a minus b, S2P minus S1P, a plus b into a minus b. A square minus b square can be rated as a plus b into a minus b. In that form I wrote here S2P whole square minus S1P whole square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so a plus b, a plus L, S2P plus b plus L, S1P multiplied by S2P minus of S1P. So now which is equals to, so look at here, so this is in the form of x plus d by 2 whole square means a plus b whole square. Here x minus d by 2 whole square ಅಂದರೆ a minus b whole square. ಸೊ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a plus b whole squareಗೆ, ಸೊ ನಾವು d square plus x square, d square plus x square, d by 2 whole square means we have d by 2 whole square and the b square plus d square by 4 plus 2ab means a square plus b square, x square plus d square by 4, a square plus b square plus 2ab, 2x a plus l b plus l d by 2. So 2x multiplied by, so d by 2, 2x multiplied by d by 2. So now that is minus of d square, so plus x minus d by 2 whole square, x square b square ಅಂದರೆ d square by 4, so minus 2ab minus 2a plus l x b plus l, so d by 2. So now look at our cancellation terms, S2p plus S1p multiplied by S2p minus S1p. So minus into, so plus d square multiplied by minus, so here plus d square, so this minus d square cancel, this plus x square, this minus x square, plus into minus minus. So next plus d square here, plus into minus minus, so minus d square by 4 get cancelled.
So minus of minus becomes plus. So plus here this two get cancelled, here this two get cancelled, remaining plus xd minus of minus plus xd, how much we have, which is equals to 2xd. Here we want the path difference s2p minus s1p, so that this can be rated as s2p minus s1p, which is equals to 2xd divided by s2p plus s1p. This is the formula we have, s2p plus s1p. So right up to here, next I will continue with that. Still is the derivation part. Here we need to find the path difference s2p minus of s1p. So for that purpose we implemented the Pythagoras theorem in the triangle s2bp whole square and s1ap whole square. So that we got d square plus of x plus d by 2 whole square, d square plus of x plus d by 2 whole square. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಗೆಟ್ s2p minus s1pಗೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a square minus b square. ಸೊ a plus b into a minus b ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು a plus b whole square ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, then a minus b whole square ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಯರ್ d square x square plus d square by 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಯರ್ plus xd we have 2xd. Now the path difference can be written as in that format. So now the continued version. That means that expression can be written as s2p minus of s1p, which is equals to 2xd divided by s2p plus of s1p. Now look at the diagram. In diagram, now in this diagram, if point p is close to C. Look at here. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ವೇವ್ಸ್ s1 and distance traveled by the source s2. ಓಕೆ, s1 ಮತ್ತು s2 ಸೋರ್ಸಿಂದ ಸೊ ಈ ವೇವ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈ ಸಿಗೆ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ s1 ಇಂದ ವೇವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ s2 ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವೇವ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸಿ, ಬಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೆರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. So that is the reason why to understand this concept in a simple method, so we treated this point is somewhat ಅಂದರೆ ಸಿ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡೆರಿವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಪಿ ಈ ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ s1p ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ s2p ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. s1 ಟು ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, s2 ಟು ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ವೇವ್ಸ್ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇದೆ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಿರೋದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಲೈಕ್ ಅವರ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ s1p ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಆರ್ s2p ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ s2p ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ s1p ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2d. ಸೊ ನಾವು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ s2p ಮೈನಸ್ s1p which is equals to 2xd divided by 2d. So this expression s2p under d plus s1p under d plus d becomes 2d. So here 2 to get cancelled, remaining we have s2p minus s1p,
the fringe width formula xd ಅಂದರೆ fringe width ಅಲ್ಲ ಇದು, the path difference formula xd divided by capital letter D. This is the path difference expression. First you write this. Next still we have the concept. I will continue with that. You write up to here. The path difference we came to know that delta x is equals to s2p minus of s1p, which is equals to xd divided by d, where d is the small letter d, distance between the two slits. Capital letter D is the distance from source to the observation screen. So now this expression, this formula we are going to express here. If this path difference is integer multiple of n lambda, if this path difference is integer multiple of n lambda, look at here, to get constructive interference, delta x value should be equals to n lambda, where n can takes the values. ಇಲ್ಲಿ n values ಏನು 0, 1, 2, 3, and so on up to the infinity. ಸೊ ನಮಗೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ವೇವ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. If you want to observe the destructive interference means, later I will say for that condition. Okay, so first here this delta x can be rated as the path difference. Delta x here, if you want, you can write this. We know that path difference, when the path difference is equals to 0 means that should satisfy the condition n lambda. So that now the delta x can be rated as delta x is equals to, so s2p, the path difference what we obtained, s2p minus of s1p. To observe the bright fringes means it should follow the constructive interference condition n lambda. So now this delta x is equals to n lambda, which is equals to, so look at here, path difference value what we have, xd divided by d. So this n lambda can be rated as xd divided by d we have. So this is the formula to observe nth bright fringes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹತ್ರ ನೀವು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ nth ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, n lambda is equals to xd divided by d, or to see for nth bright fringes. Here I will write for nth bright fringes. For nth bright fringes. For nth bright fringe. For nth bright fringe, so x replaced by xn. X replaced by xn. So now that x can be rated as, here that small you take it, this one distance, x is replaced by xn. So now that xn is equals to, if you cross multiply these values means here we have n lambda multiplied by capital letter D divided by small letter d. This is the condition we have for nth bright fringe ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹತ್ರ ನೀವು ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1, 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹತ್ರ ನೀವು ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. So look at here we have the central maxima bright fringes. Here this is the point P. So e point P hatra, or if you consider here, this is the point P. Here first we observe the bright fringes. Idu enta bright fringe, nth bright fringe. From the central maxima we don't know at which distance, x distance ಅಲ್ಲಿ ಆ fringe width name ಏನು, so nth bright fringes.
ಇದು ಎಂತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್. ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ we're going to observe at a point P based on that path difference value. If it is nth bright fringes means the next one it is. So what is the name of the next bright fringe? Let us take n plus 1th bright fringe. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಂತ ಆದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜು. ಆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ n plus 1th ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಫಾರ್ n plus 1th ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಫಾರ್ n plus 1th ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P. n plus 1th bright fringe at a point P means here this x value can be replaced by x of n plus 1th bright fringe. So that now we are going to write it here, this x of n plus 1th bright fringe. So n place alenu n plus 1th bright fringe. So we have n plus 1th lambda d divided by d. So this is the condition we have to see the next bright fringe at a point P. So why we here consider the two bright fringes means, so what is the fringe width? Fringe width andre enu, the separation or the distance between the two bright fringes. So beta andre enu, separation, distance, separation or distance between two consecutive bright or dark fringes. Here I am taking bright fringes, or we may take dark fringes also. So now the distance between two consecutive bright fringes beta is equals to, look at here, the distance between two consecutive bright fringes, first bright fringe, nth bright fringe. So nth bright fringes ige, so here we have the formula. Next adadmele dark fringe, ಮತ್ತೆ next adadmele so bright fringe, that is called n plus 1th bright fringe. n plus 1th bright fringe ಗೆ we have this value. So now if you multiply ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so that what we are going to get it, width ಅಂದರೆ thickness between the two bright fringes ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so that is the reason why where we are going to get it, the beta is equals to x of n plus 1 bright fringe minus of x nth bright fringe. Distance or separation between two consecutive bright or dark fringes is called the fringe width, that is denoted by the letter beta. So that now beta becomes so n plus 1 lambda d divided by d, so minus of n lambda capital letter D divided by d. See here what is the common, lambda d. Here also lambda d is common, so bring it outside, lambda d by d. So remaining we have n plus 1 minus n, plus n minus n cancel, remaining we have the plus 1. So plus 1 into lambda d divided by d andre, so we have the same value, that is beta is equals to the wavelength multiplied by the distance between the slit and screen, and also divided by the distance between the two slits. This is the expression for fringe width in the case of Young's double slit experiment. That is one of the very important 5-mark question unit alli. So compulsory question irutte examination alli based on this concept, either you have 5-mark derivation or 5-mark numerical. So based on this concept idurige bandiranತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ so far what ಅಂದ್ರೆ ಇದೂರಿಗೆ PUC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮೇಲೆ 5-mark ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 2020 ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅನ್ನ 5-mark ಕೇಳಿದ್ರು. 2019 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮೇಲೆ 5-mark ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ತರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Yes, my dear students, so listen to me. So we will conclude this fringe width expression concept. ಸೊ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಿಡ್ತ್, ಅವಕ್ಕೇನು ಈಕ್ವಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ಸಿಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ S2, S1 ಆ್ಯಂಡ್ S2. ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕೊಹರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಈ S1, S2 ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ವೇವ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ C ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. So now the waves are traveling from S2 to P and S1 to P. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there must be a path difference. ನೋಡಿ delta x is the path difference between these two waves. So what is the path difference? Is delta x is equals to S2P minus of S1P. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. ದ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಥ್ರೂ NH4 ವೇ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ S2 ಸೋರ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ದಾವಣಗೆರೆ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ S1 ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಒನ್ ಹೂ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ S2 to P. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ S2P ಮೈನಸ್ ಆಫ್ S1P. ಸೊ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ದುರ್ಗ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎರಡರ ನಡುವೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ S2P S1P ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ. ಸೊ ಬೈ ಅಪ್ಲೈ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ವಿ ಡೆರೈವ್ಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಡೆರೈವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. So based on that we obtained the path difference S2P minus S1P where that is delta x is equals to, so what we obtained the values x multiplied by capital letter D divided by small letter d, where small letter d is the distance between the two slits. So based on that formula again to see nth bright fringe at a point P, nth bright fringe ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so x replaced by xn. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಯಿತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹತ್ರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರೇನು, ದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್. ಎರಡರು ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಡುವಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ n+1 ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಇರೋ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕು, ವಿಡ್ತ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, so ಇವತ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು. So next I will continue with this concept. So thank you, have a good learning day.